Ну что, стрим идет? Замечательно. Угу. А что мы сделали до этого? Что мы сделали? Мы спасли Эмили. Украли... так, отправили братьев-близнецов в шахты трудиться. Украли Соколова из его дома. И, соответственно, на этом все. Начался новый день. Новая миссия. И все. Да. Так, что, вот, допрос, да. Мы украли Соколова, значит, у нас будет допрос. Ну и все. И начинаем. Well, Mr. Sokolov has certainly recovered. A good night's sleep has left him with an appetite. Все, ничего не скажешь? The young lady Emily was trying to sneak into your quarters while you slept, sir. I don't think she meant any harm. First you joined us, then Overseer Martin, then Lady Emily, then Mr. Sokolov. More dishes and laundry for me. At least make me feel safer. At one time, we used to have colorful bedding. Someone bleached it all trying to kill plague germs. It's gotten so bad that I can barely walk anyway, even during the day. Those dogs from the city watch are terrible. Just mean. No one here can sing. I think we could use some song here. Some music. Так. Ну, Пендлтон уехал. Да. Вы здесь ничего не убираются. Какие звуки. Какая анимация. О. Так, чего это? Так, он возвращается на дом с Соколовым на плече. Это было. Значит, никаких новых записей нету. The renovation of Caldwell's Bridge will be delayed А что мы тут indefinitely. делаем? I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers shaped like snowflakes. Okay. The truth is, there is no snowflake lock. I was just, you know, looking through the lock. I couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor, and I also know that you can kill me at any time. And for both of these reasons, I apologize and beg for your discretion. You require my unique services? We can quickly return to my shop. Да? Так, улучшения. Улучшений у тебя никаких больше для меня нету. Ух ты, что это? Бренди Кинг-стрит. Редкий дорогой напиток, который готовят из морлийской орхидеи с добавлением нескольких капель чистейшей варвани. Чего? В смысле? То есть вы... что? Ладно. Но нам не надо. Надо.
Мадам, вы тут будете долго ходить? Attention Dunwall citizens. Be aware that looting of evacuated areas is a serious offense. Вот так вот. Will be summarily punished by officers of Ладно. the watch. Display your Не pride знаем, in на что он Dunwall смотрел. by respecting the property and rights of others in these trying times and preserving the timeless beauty of our city. Good morning, Corvo. I believe Sokolov is awake now. The Admiral is with him now. I'm sure they are ready to start on your arrival. The High Overseer is supposed to be the most pious man in the Empire, living completely in alignment with the Seven Strictures and guiding the people in the religious faction towards spiritual health. Campbell was a farce. If not for all the blackmail material he accumulated, he'd have never been more than a lower-level initiate among overseers. The Admiral, Lord Pendleton, and I have already begun using some of what we've learned from Campbell's Black Book, Corvo. You've given us powerful leverage to get the overseers on our side. I can't thank you enough. I'll speak to you later. I've got to go through Campbell's journal again. It's incredible. A decade of secrets, betrayals, and observations. Now I understand how such a man rose to the top of the Abbey. Say what you will, the royal physician knows his wines. Oh, We must admire Lord Pendleton's composure in the face of his terrible loss. That mark on your hand, is it a tattoo or a brand? It's disturbing, I must say. Surely you're not superstitious. и что это? Что это такое? А это что? А что это? What will I say when Sokolov has passed at his funeral? Something like this, perhaps. Sokolov is dead. Gone forever. We were rivals at the Academy, yes. Но он не мертв. He was jealous of my agile brain and youthful energies. But he's dead now. And what can I say about him? Sokolov, he did improve on some inventions. He did well for himself in his way. He had many admirers among the aristocracy, especially those who lack a solid background in matters of natural philosophy. He was a painter of portraits. They say his work was genius. That remains to be seen. Time will tell. Кто-то кому-то завидует. Понял, море зверя... А, ну там я читал, да. О, Пендлтон вернулся. I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Just me this time. It's not that I object to holding him hostage for a while, since he's been aiding the Lord Regent, but it's a shame. I always found him rather charming. Anton Sokolov dined with us at the manor several years ago. He is both brilliant and disgusting. I doubt he has changed much. Bringing in Sokolov was a stroke of genius. The Lord Regent's got the support of most of the noble families. Who knows what bullying he's done to bring them all in line. We need information to break his hold. Спасибо за ваше мнение.
royal physician. I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty means. I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress, and the former spy master, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. But whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? It's the company you keep that interests us, Sokolov. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress, the very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Sorry, Admiral. I cannot help you. It's time to put him to the question. Whenever you're ready, Corvo. He can get us closer to the Lord Regent. It's unfortunate, but this must be done. Ну, пока мы его не допрашиваем, я иду за кое-какие ништяки. Что? А как это? А почему? Она в тику, что? Нормально. Испытание волкодавов. В каждом приплоде в среднем оказывается 4 хороших щенка, слабых и негодных следует сразу же утопить, боже. Оставшиеся должны 3 месяца кормиться молоком матери, затем можно приступать к обучению, начиная следующие с простых команд: принеси палку или сиди тихо. Гадить только на улице. К 8-му месяцу следует учить молодых псов искать куклу в кустах, убивать кабанов по команде и сбивать с ног одетого в защитные доспехи человека, хватая его за предплечье. В конце первого года мы проводим испытания. Псы, не прошедшие его, уничтожаются. Те же, что успешно прошли обучение, передаются смотрителям, и больше мы их не видим. За исключением одного случая. Однажды на бульваре Клеверинг мимо меня прошел смотритель, который читал летанию белого утеса и рассказывал о вреде колдовства. Завидев меня, его пес остановился, начал скулить и вилять хвостом. Только так я понял, что это был один из возвращенных мной щенков. А вот там еще. Part of this rabble, but I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Я разлюблю. Я так и понял, что да, алкоголь вроде бы для него. King Street Brandy. I didn't know any more existed. It is an extraordinary gift. I see I'm dealing with men of taste. Нормально подкупили. I can tell you this much. She was always referred to as Lady Boyle. I painted her to be sure, but I never saw her face or learned her first name. You see, I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait. But I do not know which Boyle she is. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate? Tonight?
The timing is perfect, Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? He's right. You will be able to mingle with them once you're on the grounds. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent and take her out in whatever way you can devise. We're very close now. If you do this tonight, we'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. I swear I never saw her face. Although I can vouch that her hindquarters are the finest in the city. And perhaps the Empire itself. I assume I will remain in this kennel for the duration of your little protest movement. I don't suppose you have anything to read. Wilmot's History of the Lesser Perversions, perhaps? You're mistaken if you think I care a fig for the Lord Regent. The man's neurotic. He's the source of most of our trouble, I suspect. You're a far more interesting person than I took you for, Corvo. One day we'll have quite a conversation. I never believed you were the one to strike down the Empress, Corvo. She cared for you greatly. But I suspect you'll be the man to put the next Empress on the throne. Ну, это ладно, а внутрь-то я смогу к тебе попасть? Нет? Я так понимаю, нет. Что это за вещь? А, интересно. А, говорите. Я бы смог туда пробраться, будь у меня... А, у меня есть столько времени. Но пока я не могу этого сделать, так выйти с прохода. Так неизвестно нет. I hear you're off to the Boyles' little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. И зачем? I knew Sokolov would see reason and tell us what we need to know. He never actually liked the Lord Regent. I'll be sorry to miss the whole affair. But you know how it is. Top secret missions and all that. It's rather important. I wouldn't trust anyone but you to deliver the message to Lord Shaw. The note is brief, but Lord Shaw will understand it. Watch yourself among the Lord Regent's noble bootlickers. I do hate to bother you with the matter of this message, but it's of importance, and you'll be able to handle it better than anyone else, I assure you. Have you ever been in the sea battle? Of course. Did you ever see pirates? And did you sink any? Of course. Dozens. Oh, yes. But that's not for young girls to hear about. But I will be Empress, won't I? And then I'll have to sink lots of enemy ships myself. And that's what Empresses do mostly, isn't it? Of course. I knew it! I read that some pirate ships have witches aboard that can cause storms and make whales do what they want. Is that true? Yes. Mostly. Maybe we should be quiet now. Very well. Вот это неразговорчивый с будущей императрицей, мужик. A masked ball. You happen to have the most clever mask of them all. Everything was so fancy at the Golden Cap, but in a different way than the palace was fancy. The old Madame Prudence said that all the ladies are princesses and the men come to admire them. My doll, Mrs. Pilson, was there the day my mother died. We both saw it. I bet Mrs. Pilson would have liked it there. I hope she's safe, wherever she is. If I ever see my doll again,
I'm going to declare a holiday across the Empire. Entering a hive of aristocrats, all who live to kiss the Lord Regent's backside. I'd rather swim with the hagfish. Lord Pendleton is an exception, of course. The Boyle family is notorious in high society for their decadence and cruelty. I wish you well. Getting in and out of Boyle Manor won't be trivial. You could apply force or guile. Trust your gut in knowing which is the best approach. That thing with the brandy, simply brilliant. О, спасибо. Ну, это все. Амулетов здесь нету, со всеми поговорили. Можно отправляться, я думаю. Башня в дыму. В дымке какой-то. Слушай, а тут... Нет, она типа такая высокая, хотите сказать? Вот. Ну что ж такое-то? A Boyle costume ball, huh? Well, that'll be fun, but not for everybody. You ready? Да. Так. Вы узнали, что самым преданным сторонником лорда Регента является леди Бойл. Но в семействе Бойл 3 женщины носят это имя. Вдова лорда Бойла и ее сестры. Соколов рисовал леди Бойл со спины при весьма необычных обстоятельствах и не знает, которая из 3 дам связана с лордом Регентом. Вам поручено отправиться в роскошный особняк Бойлов на костюмированную вечеринку и выяснить, какую именно леди Бойл следует устранить. Regent's pulling out all the stops for the Boyle family. I didn't think there'd be tall boys patrolling here tonight. Watch yourself, Corvo. They don't fool around. The good news is, once you get to the party, that mask of yours will let you blend right in. Enjoy your evening out with the folk of quality. Better you than me. I think that old woman they call Granny Rags used to live around here. Makes sense that a lunatic like her would be neighbors with Lady Boyle. Вам нужно лишь одна из сестер Бойлов. Нужно узнать, какая смешается с толпой. На маскараде найдите вашу жертву. If half the stories about the Boyle family are true, I wouldn't want to step foot onto the Boyle estate. The streets will be hostile until you get to the party itself. Now, good luck in there. Don't let them fool you. These people are rich, but they're cutthroats just the same. Attention citizens, please clear the streets. This area is restricted to... Intruders will be expelled or apprehended on sight. Это было близко. Серьезно, чел? Черт.
было 6, ё-моё. This place gives me the creeps. Them old Granny Rags used to live right here. Who? That crazy old lady? They say she used to be a noblewoman until her whole family died off. They say she sold them to the outsider. How about this? You do your damn job, and I'll watch out for scary old ladies. Ну такой вообще. Huh? Someone get over it! Ты серьезно, чел? This place gives me the creeps. Didn't old Granny Rags used to live right here? Who? That crazy old lady? They say she used to be a noblewoman until her whole family died off. They say she sold them to the outsider. How about this? You do your damn job. О, там Watch тоже есть. out for scary old ladies. 1, 2, 3. Ну от бабусек ты его защитишь, а вот от меня. Huh? Guard! Да, блин, да идите в пень. Who? That crazy old lady? They say she used to be a noblewoman until her whole family died off. They say she sold them to the outsider. How about this? You do your damn job, and I'll watch out for scary old ladies. Ник Староветоши. Я ему не верю. Разве можно любить того, кому не веришь? Так, так чирикают пташки, что норовят упорхнуть из своих гнездышек, едва начнутся холода. Тогда, милые, гнездышкам конец, и стоят они покинутые и разоренные. Вот пташки и злятся на погоду, мол, предала она их, и летят искать новый дом, не такой холодный и убогий. Не такой холодный и убогий. И мне пора. Вещи собраны. Тут на что не глянешь, всюду серость и убожество. Мочи нет. Мочи нет, это терпеть. Расплывчатая цель. Враги иногда промахиваются, стреляя из пистолета. О, черт, там еще. Ходите, если больше живых. Окей.
Corvo? Is that what you dreamed of? All those months in Coldridge Prison while waiting for the executioner? Wealth, beautiful women in the latest fashions, laughing and drinking Tivian wine? And what of the host, Lady Boyle? I can see all her tomorrows, and I know that either she dies tonight at your hand, or she'll live out her days, month after month, year after year, far away, even as her fine clothes wear into tatters and her silken hair gets dull and gray. Half the city can see the lights from the party, and they dream of the delights inside. Will you tear it all to pieces? Either way, it's Lady Boyle's last party. She lost her voice right at the start. And that's a crime? Wait for it. A couple of overseers were passing, and they had one of their... you know. The music boxes. So she stopped singing as they passed, and... And they thought she was a witch. You should have seen it. Ran right through the rose bushes and tackled her. Dragged her back to that abbey. And they call us stupid. We had to get a notarized letter from the Regent himself to get her back. But she hasn't been the same since. I'm not surprised. I've heard stories. She won't talk about it. One of these days I'm gonna take one of those zealots apart myself. I'll be right behind you. Oh my. Ну чё, ну ё-моё, ну прям за углом.
подождите, это... Так, мы здесь, поместье Бойл. Ну, на этой стороне вроде как делать больше нечего. Чё так много плакальщиков-то? My goodness. Толстая кожа, максимальный уровень здоровья немного увеличен. Мне это не нужно. Блин, а если я сделаю так, например? То есть вот так сделаю. Ладно, что у нас есть? Гробовщик, да, удобно. Колодец духа, удобно. Быстрая тень, удобно. Вихрь, чуть быстрее орудуйте клинком. Быстрая тень. Сердце буйва, максимальный запас. Связь с бездной. Потом что мягкое касание. Река, быстро плавать. Ну я, блин, не плаваю. Хотя скорость в плавании все-таки лучше, чем в жизни, потому что я трачу жизнь. Блин, такой классный был амулет, только ты моментально улучшаешь.
Так, я еще не был с другой стороны. Can't say they didn't have it coming. Filth. Да ну. А, да. Teach him to best me at cards, the half-wit. Hello. I'm just doing my job. А, типа, да? I should cut them out entirely. All of them. Так, ну ты должен работать. Ну, отпустить ты мне можешь?
Yes. Pendleton? What's he got to say to me? Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. It's damn cold tonight. Hurry up, and let's see what you're made of. Be it noted that Lord Pendleton's representative has a pistol. You may proceed. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Trevor Pendleton, and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from 3. You may then turn and fire at Get will. on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. А мне туда идти? Дальше наоборот всегда. Stop. Stand right there. 3, 2, 1. Что? Подожди. Что? О! А, нихуя он, блин. А куда он дел? Куда он исчезает? Так, стоп, подожди, я не хочу его убивать. Зачем мне его убивать? Ой. Так, ладно, спирит. Мы знали, что... То есть что, это не работает, типа, или что? Ой. Where's the outsider? Black magic. Ну где пошел он в пень, короче, не буду его. А если по-другому? And that's another patron dead. What do we do now? It's lucky we're in demand. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Let's see if we can find a little brandy. Let the Boyles clean up the mess. Нормально. Но он же не выходит. Стражники, конечно, скорее.
Well, most of the guests are inside. Might be best if you joined them. Another party game. It was fun for a season, but now? What is it tonight? Guess which is which. Their hair and makeup are identical, but one... Oh my, that's wicked. Иди, да я хотел тебя послушать, дура. Oh my. Another party game. It was fun for a season, but now? What is it tonight? Guess which is which. Their hair and makeup are identical, but one's in red, one's in black, one's in white. There's a prize at the end. The Boyle cameo. As if they don't get enough attention. Then again, the cameo is worth a lot. Doesn't Esma's bedroom have a balcony? If you could get up there, I bet you could find something. More likely I'd end up in Coldridge Prison. The City Watch is everywhere tonight. But at least you're thinking. There must be another way. Waverly likes to be seen in red. Which everyone knows. Too obvious. You know, I hear there are other ways into Esma's bedroom. Oh, don't flatter yourself. Just thinking out loud, dear. Oh my, that's wicked. Who made that mask for you? It's exactly like the wanted posters. That's going to cast a pall over the whole evening. I think I'm starting to enjoy myself. My apple! Who do you think you are? Совершенно долбой. Мы пишем правду, чтобы там не внушало правительство. После гибели императрицы власть получили бывшие... А, ну да, это тоже было. Да и в принципе все, я так понимаю. Так ли? Hello. The Boyles hope you have a wonderful time tonight. Спасибо. Allow me. Careful. We tried for a peek upstairs, and the man on duty is an ass. I should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. A party like this, anyone might have crept in. Excuse me, my cousin is a marquis. Of course I don't mean you, but people are desperate, and the Boyles are awfully wealthy these days. Nonsense. Waverly just hires officers from the Watch to impress people. Your obsession with the Boyle women. Think you'll get Will your it own never squad end? after what happened last night? Indeed, I believe so. You there. Stop that. Need of assistance! Я просто украл пару кошельков. Ну вы чего? Allow me. Careful. We tried for a peek upstairs, and the man on duty is an ass. I should have... Так, лорд. Ага. Ага. Мисс Синклер. Some manners. This party... Sham. I'm sure Корвал Атана. just doing his job. A party Это классно же. like anyone might have crept in. Excuse me, my cousin is a marquis. Of Think course you'll I don't get your mean own you, squad after what but happened people are last night? desperate, Indeed, and the Boyles I are believe awfully so. wealthy these days. Nonsense. Waverly just hires officers from the Watch. Did you hear about Mrs. Brimsley? You'll never believe this. What is it now? She had her jobber pick up a boy in the street,
barely 16 years old. No family left. I thought her interests were confined to her family. I think she ran out of family a while ago. What's it all about? And how do you know this? My servants heard it from hers, naturally. They were sexual rights, I can only assume. Or else, I heard she bathed in her own Welcome to the nephew's party. blood. Ridiculous. What sort of hygiene is that? It's a ritual for the outsiders, to keep them safe. Emma, you could get her sent to the Abbey. Nobody that rich gets sent anywhere they don't want. The Brimsleys made an awful lot of money this past century. Makes you wonder if those rituals work. What happened to the boy? I hear he enjoyed himself very much. For a while. Sickening rat. Welcome to the Boyle Estate. Careful. The Wall of Light is a gift from the Lord Regent, designed to keep his good friends safe. I doubt you qualify. Guests are advised to limit their enjoyment to the ground floor. Я слышу, что там даже что-то интересное. Nasty. Fuck. Disgusting. Ooh, scary mask. Anything you need, sir. Nasty. What can I get for you? Oh, what can I get for you? Nice. Creature. Doing all right there? Please move along. Welcome to my party. I Куда don't ты ушла? believe you've had the pleasure. I trust you're behaving yourself. You there, stop that. Да, я уже прекратил. I heard Lord Brisby was looking for you. I trust you are on the guest list, sir. You there, stop that! Да, да, да. Here's a mystery. Are you perhaps with the Campbells? A cousin? Do cheer up. During the Fume Feast this year. Yes, yes. You, a gentleman? I'll have you know I'm as gentle as I need to be in any given situation. As I think I've proven. I told you not to bring that up. There's a great deal I could offer you. Don't be silly. The rumors say the Boyles practically own your estate. What if I said I could get you out of the city, away from all this, to Serkonos or further? I don't believe you, but if you're telling the truth, we should talk Hello, further. sir. But not here. Excuse me. Oh, leave him be. It's a party. This is a private conversation. It's a party. It's called mingling. Mingle all you want, then. We'll speak later. I'll find you. Good evening. Who invited you? You don't look familiar, and I know everyone. You're a scandal in that mask. I like a man with poor judgment. Would you get me a drink? I'd be so grateful. My darling, don't you? It's so hot in here, I'd do anything for a drink. Ну хорошо, давайте попробуем. What most people don't remember is, the rats came a half a year before the Empress died. And the plague, too. Are you sure? That's not how I remember it. If something caused this, it's not the Empress's passing. brought him, Worse what they want you to think. Of course. Watch what you're saying. I say nothing against the Lord Regent. He's the only one holding this together. He'll make us great again. Some of us will be great. The Lord Boyles, at Brisby least. has arrived. Now, it's just luck they found crystals on their land, and that we can't make the rat lights without them. And we can't get rid of the rats. Rat lights and whale oil. That's all we live for now. We found out what the whales could do, and it made us an empire. You This saw is the him beginning too? of a golden An age. unfortunate Do you know they've lapse dug of down and found the taste. ruins of another city under this one? Before the Overseers. Before anything. I bet they thought they were in a golden age, too. You need another drink, friend.
Later we should meet for a smoke. Undoubtedly. Come and entertain me. Thank you so much. Now, how can I thank you? Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in black tonight. In mourning for her reputation, I expect. Additionally, Lydia's in white. Society isn't what... Леди Бойл сегодня одета в белое, а Вейвери Бойл сегодня одета в черное. Но нам нужно узнать, какая из Бойлов является любовницей лорда Рикента. Мы знаем, что Лидия Бойл сегодня одета в белое, а Вейвери Бойл сегодня одета в черное. В связи с трауром. Making friends, I hope. Anything you need, sir? Will our sisters in the oracular order make a pronouncement regarding the plague soon? Вау. Вот это сон? Stop it! Doing all right there. Welcome to the Boyle estate. Good evening. What mischief are you up to? You need to stop right now. Enjoying yourself? No guests past this point. Welcome to the party. Try Miss White in the moth mask. I hear she's lonely. А я уже с ним. Doing all right there? Do you think the High Overseer will come? What did she do with it? Stop at once! Evening, sir. Это... I know your mission tonight. We must speak. Privately. I'm a friend of Pendleton's, and I've done a few favors for your cause. I know your purpose here tonight, and how to say this, your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Esma. I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar, and I will keep her safe with me. Forever. Погулите с жертвой. Погулите. То есть нашу зовут Эсма, значит, она в красном. What is it? You should see this as an opportunity. To what? Learn a trade? Join the city watch? Your house built its fortune in crisis. You can do so again. Land is worthless now. My buildings are full of corpses and rats. Where's the fortune there? If you want to be beaten, go right ahead. Let your family starve. Sell your wife into prostitution. I'm sure I can get you a good price. You son of a bitch. There's the old pirate spirit. Things are changing too fast to give up just yet. First that nasty mess with the Empress, now the High Overseer's gone. Parliament is shifting. The whole city's turning upside down. If we only had a good war to get into. There you are.
Although at this stage, I don't know who we could beat. But don't you see, we don't need to win a war, only lose it. Teach him to Everything's revalued, and we let the conquerors worry about the problems. Interesting. I'll be informing the Lord Regent of your ideas in the morning. You don't mean... Have another drink, Byron. They don't serve cocktails in Coleridge Prison. I was only talking. Go ahead, take it. Everyone does. I had a servant sew me an extra pocket. Indeed. Привет, Тузик, привет. I can't say they didn't have it coming. Давно тебя не видел. You there, teach. Stop that lesbian cards, the half-wit. Как жизнь? Bother me again and I'll speak to the guards. У меня нормально, у тебя. That's it. If you're not on the guest list, I advise you to leave. Yes, sir. I've had my eye on him. Давно приметил? Ну и что ты мне скажешь? А, ты за мной ходишь? Да, настроил. Я как бы там... Что excuse me, Да не надо, да Тузик, блин, не надо, пожалуйста. Я и так, не надо, оставь себе на Battle Pass в Fortnite, все нормально, пожалуйста. Не надо. Да не надо, Тузик, я сейчас вырублю, Не надо, пожалуйста, не надо. Успокойся, не надо. Спасибо, но не надо, я тогда тебе говорю. Да, да, может поменьше лучше? Может не так? Давай тресь тогда от этого. Хотя бы на проезд. А то это многовато. Пожалуйста. Не надо. Ooh, scary mask. Ты серьезно? Я прошу меньше, ты еще больше. Тусик, не надо. Просто наслаждайся просмотром. Seem interesting. I Welcome to the party. On the back of your head. Не надо, ты ничего, надеюсь, не делаешь. Просто смотри стрим. Ты серьезно? Сейчас, погодь, сейчас, блин, проверю даже. Нет, не надо. Сейчас, Тузик, подожди. Я надеюсь, ты ничего не кидал. Так, виджеты, оповещения. Указать. Сейчас даже проверю ты. Сейчас, подожди. Да блин, Тузик, Блин, погодь. Ты меня это... Блядь, Тузик, блин, что ты делаешь? Блин, что ты делаешь?
Че, у меня тут черный экран еще? Да я смотрю, я просто... Подожди, сейчас, подожди. Если ты еще не кидал, пожалуйста, не кидай. Сейчас я просто проверю кое-что. Сообщение. Все, ладно, это нормально. Я просто проверил. Я просто проверил. Ну, надеюсь, ну только ты не кидай. Видишь, работает, все работает. Все нормально. Все. Ты ж ничего не кидал. Все, я играю. Все, не кидай, ничего не кидай. Ты еще и на бусте подписался. Что? Так, я сейчас... Подожди, что? Я хоть и подключился, но я не понимаю, как это работает. Ты зачем? Блядь, Тузик, дай поиграть. Ты, блин. Все, вот так нормально. Все, 30 нормально. Все, больше не надо. Все. Успокоился. Все. Спасибо огромное. Это ты первый, кто задонатил. Вот ты первый. Спасибо тебе огромное. Проеду на автобусе. Ой, правда, спасибо. Блин, ничего себе ты, блин, все-таки закинул, блин. Да все, да не надо, ну расслабься ты, ну. Не надо ничего кидать. Все хорошо. Все, наслаждайся игрой. Можешь просто задавай вопросы. Не надо ничего кидать. Просто задавай вопросы. Я только для того, чтобы поболтать, поиграть, я только ради этого стримлю. Вот, все. Спасибо. Какой видос? У тебя тоже свой канал есть? Прикольно. Промет серверов? А, в Майнкрафте? Понятно. А что за сервер-то? Ну, типа, какой он? С чем он? Тематический, не тематический. Там разные сервера. Так, дневник Леди Бойл. Я с нетерпением жду сегодняшнего праздника, меня не пугает даже перспектива оказаться среди скучных типов, которые с напыщенным видом обсуждают свои финансовые неудачи. Как бы мне хотелось встретить в этом гадком городе хотя бы одного толкового юного музыканта, чтобы он играл на клавесине и сочинил бы мне Еще раз. Чтобы он играл на клавесине и сочинил бы для меня песню. Лидия. Это... Так, понятно. Это... Ключ от подвала. Это комната Лидии Бойл. А Лидия Бойл у нас... устранить... Так, подождите. Сведения. Поговорить с жертвой. Да, Лидия Бойл сегодня одета в белое. А Вейверли Бойл сегодня одета в черное. Мисс Уайт маска мотылька. Так. А нам просят убить Леди Бойл. Нет, а он что просил дополнительно? Записка Пендлтона. Вернуться в папе Ямы без убийства. Глушить Эсму Бойл и живой отнести ее в подвал. А, РП сервер, понятно. Ну, типа, в каком сеттинге РП? Там средневековье, может быть, современное стиле, еще что-нибудь.
обычное. Ну, что обычное? Типа там, например, кого ты отыгрываешь? Это потом, после стрима. И то, скорее всего, не сегодня. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Chances are very good. Сегодня я хочу постримить, ко мне еще подруга придет, мы с ней будем болтать еще, поэтому сегодня пока планы у меня такие. Ты-то сам в эту игру, в эту игру, которую я стриплю, играл? Могу рассказать про нее, если интересно. Ко мне уже заходил человек, он прям попал на, по-моему, на 3-й стрим этой игры. Так, это Lady Boyle. И я ему прям рассказал, он прям так заинтересовался игрой, мне так понравилось, что ему было интересно. Соответственно, я специально для этого, так как он не на все стримы может попасть, я ему предложил смотреть на ютубе. Соответственно, я также перезаливаю на ютуб. И мы с ним еще договорились, что после этой игры я у него спросил, какую... Он меня спросил, какую игру я буду стримить следующую. Я сказал, что я пока не знаю. Однако он предложил хоррор-игры. Я спросил, какой, например, жанр ты бы хотел посмотреть? Он такой, хорроры. Я такой, отлично, в следующий раз буду стримить тогда Амнезию. Я понял. Сейчас. То есть меня тихо слышно или игра слишком громкая? Просто мне вот это сейчас нужно знать. А то вроде бы микрофон делал громче, даже на 3 децибела, а по итогу вроде бы игра громкая. Хорошо. Понял. Я потише сделал тогда. Так должно быть нормально. Вот, поэтому следующая игра у меня для стрима будет Амнезия. Я буду начинать с первой части. Это такая хоррор-игра. Вот, я ее давно хотел пройти, но как-то не удавалось. Так, остров Серконос. Нет, это не нужно. Так, ладно, комната Леди Бойл. Погоди, любишь хоррор? Хоррор тоже, да? Не слышал о ней, а поподробнее. Может быть, я по названию не узнаю, но по описанию могу, в принципе, догадаться. Так, а здесь не Так, Эсма приготовила для сегодняшнего вечера целое море горячительных напитков. Впрочем, чему удивляться? Если бы не вино, она давно лишилась бы рассудка. А вот мне нужна предельная собранность и здравомыслие, особенно в эти непростые времена. Как же я хочу сбежать из Дануола. Меня не покидает чувство, что меня преследуют в Эверли. И она права! Ее ж в Эрвейли, да. Так, сведения. Так, Лидия Бойл сегодня одета в белое, в Эрвейли Бойл сегодня одета в черное. Поговорить с жертвой. Так, поручение. Устранить Эсму Бойл. Она в красном платье. Оглушить Эсму Бойл и живой отнести в ее подвал.
Просто неправильно написал. Это у тебя веб появился. Она давно есть, это не вебка, это мой телефон. Я ж... А не помню, тебе рассказывал, не тебе. О. Это мой телефон, я использую его как веб-камеру, то есть его подключаю к компьютеру и, соответственно, использую как веб-камеру. Ну и отдельный микрофон, соответственно. Можно также телефон использовать как микрофон, но звук получается вообще не очень, поэтому я так не делаю. А я тебе рассказывал, да? Приложение называется Epocam. По-моему, ты тоже, когда спрашивал, я помню, ее на андроидах нету. Это только для App Store. Epocam. Я тебе даже название скидывал в Дискорде, я помню. Ты интересовался. Опа, Лорд Регент. Значит, ну в принципе, да, она в красном, она любит красное, поэтому мадама в костюме. Записка для Эсмы Бойл. Милая Эсма, вот реплате на сегодняшний вечер. Как ты знаешь, я не могу быть на маскараде, хотя и желал бы этого всей душой. В красном ты будешь обворожительно. Предлагаю ключ от всех дверей башни Дануола. Скоро мы будем вместе, и ничто не сможет нас разлучить. А ключа-то нету. Дневник Эсмы Бойл. Наконец-то, сегодня. Это будет сегодня. Вечер будет сказочным, я уверена. Я подарю себя первому же мужчине, который об этом попросит, а потом второму. Угу. Эти ужасные времена убивают меня. Дни ползут, как черные облака на сером небе. Но не сегодня. Сегодня я буду жить, Эсма. Ах, она, простите. Я тоже. Ключ от всех дверей башни Дануола. О, отлично. Ага. Тут даже лампочка загорается. О, подвал. Так, ну ладно, нам нужно что? Нам нужно... Понимаю, что здесь сейчас будет... Да, я здесь пройду. А что за игру? Я смотрю, как-нибудь незаметно это сделать. The Game of Life 2. Ну что это за игра? Someone should have received an invitation to the Boyle estate. Indeed. А стражник-то нету. Ой. Он ходит просто. Enjoying yourself. Типа монополия. Интересно. Ой, Мадам, ну что вы меня спалили? Что? Да вы чего?
А, она сзади была. Ах ты ж, прости, тень. Так, ну черт возьми. Так, ну это быстрое сохранение, а что если... Так, 1 минуту. Небольшая техническая пауза. Так, я снова здесь. Конечно, извинения за перерыв такой неожиданный. Так. Так, ну в целом... Все, да? Так, все забрали. Это что? А, не, ничего не пропустил. Я ненадолго отошел, поэтому все нормально. Был небольшой технический перерыв. Стрим продлится еще примерно час, поэтому если есть вопросы, задавай. А поподробнее можешь сказать про эту игру, про которую ты сказал, The Game of Life 2? Doing all right there. Ooh, scary mask. Where is she? Hurry and bring her to me. Да, конечно, играл. Gone. Oh, there you are. А, понятно. Oh, hello, handsome. Oh, really? Who am I then?
Oh, really? Where would you like to take me? Так, нет, стоп, я хотел другой жанр. Да не, потом Дискорд, не сегодня я же писал. О, я же говорю. Now where have my friends gone? Oh, there you are. Oh, hello, handsome. Что не работает? I'm already seeing two of you, but thanks anyway. Так, у меня... В смысле, перекинуть в мой Дискорд? У меня ж нет Дискорд канала. Если ты об этом. А, Пропхед. Silly, she's wearing black tonight. Oh my word. I wasn't supposed to say, was I? Lydia and Waverly will be so furious. This is exactly what they said would happen. Типа, я не понял тебя. Oh, don't stop now. This is so thrilling. Come with me. Don't you think this color suits me? Так, ладно, я сейчас просто уговорю, что я знаю ваше имя. Oh, hello, handsome. Oh, really? Who am I then? In the flesh. Now, do you know what my sisters are wearing? Silly, she's wearing black tonight. Oh my word. I wasn't supposed to say, was I? Lydia and Waverly will be so furious. This is exactly what they said would happen. That sounds lovely. Why don't you come with me? Now where have my friends gone? Oh, there you are. Мадам, ну идите уже. Evening, madame. I can't say they didn't have it coming. Filth. You know, I have a dirty little secret. You can't imagine who I'm seeing. I mean, if people only knew. But I'm only doing it to ensure the family name. It's too dangerous right now not to have proper connections. Truthfully, if I could get free of him, I would. You're more my type. Mysterious, silent, self-composed. I do believe this is going to be a fabulous evening. Мадам, вы не представляете, какой вечер вас ждет. Мы играем за Корву Атана. Корву Атана, соответственно, это мы. Очевидно. Вообще, суть заключается в том, что мы, точнее, главный герой являлся бывшим охранником императрицы, которую в данной игре убили, соответственно, поставив главного героя. В данном случае мы что делаем? Возвращаем, точнее, мстим нашим, тем, кто нас обманул, соответственно, и мы их убиваем. Но мы их не просто можем убивать, мы их можем даже не убивать. Странно звучит, но суть такова, что в игре есть выбор. То есть можно как устранить свою жертву, просто подойти, соответственно, ее и устранить, да? Или можно поступить более хитро, даже не применяя силу. То есть можно отправить их куда-нибудь, найти альтернативный способ, да? То есть нужно узнать о своей жертве, добраться до своей жертвы и сделать с ней то, что посчитаешь нужным. Можно убить, можно пощадить. Соответственно, от выбранных нами действий будут последствия. Будет меняться облик мира, будет меняться отношение
персонажей главному герою и так далее. Так. И в этом нам помогают наши способности. Ну ты видел, да, что я сейчас остановил время, соответственно, радом всех вырубил. Фазмофобия? А это что за игра? Found her! Quickly, let's get her on board. Придурок, ну блядь. Чел, ты мог не сразу отвечать, она ж упала, она ж умерла. И... I should cut them out entirely. All of them. Bannerman was ruined. Something about it. Okay, move it along. Ой, ты... I can't say they didn't have it coming. Да, ты какой-то буст вроде бы. Да, что? I really should have received an invitation. Oh, hello, handsome. Oh, really? Who am I? Enjoying yourself. Лагаю? Сейчас проверю. А до этого лагал? Да, вроде бы я сейчас смотрю, вроде бы лагов нету. Вроде все ровно идет. Так лагает или нет? In the flesh, good friends. Now, do you know what my sisters are wearing? Отлично. You're serious, aren't you? I'm really in danger? Oh, but this is perfect. I love it. What happens next? Are you gonna tie me up? Если будет что-то со стримом, то говори. Oh, yes, of course I can. Anything. Опять потише? Я же так тише делал. What did she expect? I told her they were trash.
Вроде вам ничего заметить не должно. Well, here we are. What shall we do with ourselves? Ой, мы сейчас займемся, мадам, мы таким займемся, ты не поверишь. You found her! Quickly, let's get her on board. Last, oh my love. Someday you will understand. You'll never know how happy you've made me. Someday she'll learn to appreciate me. After all, she'll have her whole life. Да уже ничего. Это он с ней чем-то займется. Ну все, мадам устранена. Миссия completed. Ой, ё-моё! А что случилось? Я не понял. Так, еще раз. А чё это они меня так резко... Такие фигаксы, такие... Оп. You found her! Quickly, let's get her on board. Last, oh my love. Someday you will understand. You'll never know how happy you've made me. Someday she'll learn to appreciate me. After all, she'll have her whole life. Выйду по-другому, наверное. Да, что случилось-то? В смысле смотреть? А, мудром? Ну, да, потом. Я, в принципе, могу тебя сделать, да. Только сам разберусь, как это делать. И потом, в принципе, можно. Пока аудитории нету, ну, все нормально. Потом, да, потом можно. Переехал? Ничего себе. И как переезд? Ну, то есть нормально, без пришествий, все в порядке. I hope you enjoyed your evening, sir. But we'd best be on our way. Quickly. Подвигаемся. Я думаю, сейчас... Так. Руны собрали. Костяные амулеты собрали. Святилище чужого посмотрели. Картины Соколову забрали. Монеты... О, почти все собрали, отлично. Врагов мы не убили. Простые жители не убиты. Было... Сигналов тревог не было. Найдено ваших жертв. Кто нашел? Так, хаос в мире. Ногу сломал. И это нормально? Ты смотри поаккуратней. А как сломал? Ну, просто трещина или прям перелом?
Хаос в мире низкий, убитых нету, призрак ни разу не обнаружен. Особые действия узнал Леди Бойл, передал Леди Бойл поклоннику лорду Брисби, победил лорда Шоу на дуэли, оставил подпись в гостевой книге Леди Бойл. Прекрасно. Средний перелом. А как он умудрился? Ты таскал? Тяжело потащил. Лишившись финансовой поддержки Леди Бойл, лорд Реген оказался уязвим, как никогда прежде. Пора готовиться к решающему удару. Ну да так это как? Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. Ну ладно, потом расскажешь, хорошо. Ты смотри аккуратней. Я хотя сам ломал ключицу, просто поскользнулся, упал дома на линолеуме. И большой палец у меня. Я как-то раз пошел на стрелку в школе, да, ударил парня, он упал, вот, он, короче, все лицо пухло на следующий день, а у меня оказался перелом со смещением большого пальца, то есть у меня вот здесь вот, если вот идет как бы кость, да, то есть фаланги пальца, да, и вот примерно здесь я вот, то есть я ударил так, что у меня кулак был не вот так сжат, а вот типа не вот так вот, как бы, что вот он внизу, да, то есть если удар сюда идет, то, соответственно, как бы, ну, ничего не случилось бы. А я вот так вот палец держал большой. И то есть я, когда ударил, у меня весь удар, ну, большая часть, соответственно, удара пришлось на большой палец, вот на эту часть. Ну и, соответственно, у меня был перелом со смещением. Я такой ударил, у меня палец сразу же напух. Я такой, да ну нормально, типа, ничего не будет. Прихожу домой. Мне тогда сколько было, лет 15, наверное. Прихожу домой, мама мне такая говорит, типа, а что у тебя с рукой? Я такой, да нормально, заживет и все такое. Он такой, ну смотри, мы сейчас к врачу поедем. Я такой, да не надо, зачем? Я думаю, ну после школы, да, там, куда еще ехать? Вот, потом говорю, ну ладно, чтобы всем было спокойнее, если что, поедем к врачу. Я думаю, ну если будет болеть. Ну я сижу, играю, у меня палец до сих пор болит, я такой, мам, поехали к врачу. Ну сделали снимок, да, оказалось, что перелом со смещением, и мне врач, короче, вкалывает обезболивающее в руку. Короче, он берет мне и вправляет кость. Он мне просто вот весь палец, он мне его вправляет так, что там все хрустит. А мне не больно, потому что он мне вколол. Типа, я такой, вау, прикольно. Так что, ключица была сломана у меня раньше, ну и, соответственно, большой палец. На, вот, ну, на правой руке. И с гипсом я потом ходил вот с таким вот просто. То есть у меня реально вот гипс, он был вот на, вот, ну, примерно до сюда где-то, да. Так видно на камере? Вот до сюда. И, соответственно, вот так вот палец был. Да. Так. Так и меня собака за руку кусала, только уже за левую, а не за правую. У меня даже... нет, за правую, не за левую. У меня шрам остался, вот. Но здесь его, наверное, не будет видно. Вот это вот пятнышко маленькое, вот это сюда она клык вонзила. И между мизинцем и безымянным пальцем у меня... Вот, можно заметить. Вот, так что... Да, еще уколы делали, я помню, после того, как собаку укусил. Вообще такая фигня. Большой шрам. Не, ну у меня вот только вот эти. I'm not a fool. I know I'd be the first to go if they got rid of people. My old mother used to work at the Boyles. The stories she'd tell. I don't think that the Boyles are at all good looking. Мне еще делали в ягодицу. Это вообще самое худшее. Мне еще так больно сделали, что у меня потом ноги болели даже. Типа, мне как-то так сделали странно, просто вот максимально странно. Мне прям вот, по-моему, медсестра делала новенькая. Ну, там, на тот момент. И, соответственно, мне и так больно было. Я такой, блин, никогда больше в ягодицу не делайте мне уколы. У меня вот закрепил себе, что все. Никаких уколов в ягодице. Никаких. Когда у тебя дыра? Дыра у меня
3 июля, летом. Вот, так что... Отличная дата. What I wouldn't give to go to one of those parties. Must seem a little drab coming back here. Ну, не знаю. Ну, я рад, что у меня летом день рождения. Можно на пляж сходить отпраздновать, например. Do you need me to build something for you? I can make anything, practically. Доступно новое улучшение. Чертеж, который вы принесли перо, позволяет сделать следующее улучшение. Клейкая граната. Так, ну клейкая граната нам не нужны. Да. Так, в принципе, на что-то еще деньги мне тратить особо не нужно. Я вот так сделаю. Вот так еще сделать. И все. Дальность пружинной мины. Клейкая граната. Ну, людей я не убиваю, поэтому мне это не нужно. И все. О, ровно. Отлично. Ну, что-то не. Так, минуточку, проверю кое-что. Угу. Так, возвращать к игре. А у тебя когда днюха? The copper wiring is making all the difference, increasing the output by almost 50%. Yet, the whale oil still has too many impurities. I need to find a way to filter it myself if that idiot can't provide a better grade. Even the Academy doesn't have anything that will refine it to the specifications I require. Something 11 октября. Октябрь. Ну, в учебное время. Но все равно нормально. I feel confident that the answer will come to me tonight as I slumber. Отлично тоже. У тебя, получается, недавно было? Как отметил? Сейчас прям недавно было. Yes, I tell her you will still need to study. And as Empress, you'll have proper tutors, one for each subject. And many personal servants. She asks if she'll have spies. Yes, I tell her. I suppose you will. And advisors. So many advisors your head will spin. She wants a cake maker. Well, I tell her you'll have a whole kitchen staff with an army of chefs. And of course she asks if she can have cake every day. And I say if that is your wish, my young Empress, which always makes her giggle. Sometimes she gets so sad, remembering these things. They remind her of a poor mother. It's been 6 months, and Emily is resilient, but sometimes I can hear her crying when she thinks I'm asleep. Бедная Эмили. Отлично, батуты это потрясающе. Батуты как... Ух ты. Батуты как надувные, типа, или как, ну, типа, эти полотна такие, знаешь, ну, пружинистые. Я думаю, что как полотна, типа там... Я понял, что прыгать. Ну, полотна, да? Ну, я так и понял. Да. На них прикольно прыгать. Да, я как-то раз в Питере был, в каком-то а-ля манеже. Было здорово. I trust you enjoyed the Boyle's hospitality. The masked criminal is believed to be... Lord Pendleton is anxious to see you. I think he is taking his morning refreshment. Lights, odd sounds, and signs of conflict originating... Записка от посыльного. Человек в маске — это записка для вас. Ваши действия не остались незамеченными. Рядом с кроватью вы найдете записку и небольшой подарок. Скромный лакей.
Кто-то оставил нам подарок. Якобы это что? Я просто не шарю за такое сокращение. Pendleton's here someplace. The river's the only way out of here. Things are moving pretty fast now, eh? All that with Lady Boyle just now will probably put the Lord Regent into a state. I'll be ready in case you need to leave in a hurry. I'm tired, but as long as you're up and about, I'm gonna stand at the ready, Corvo. Екатеринбург. Якобы это хотел написать, все получилось якобы, поэтому я не понял. You go update the others, sir, and I'll watch the water. Like as not, they'll come from the river if they come. I like it out here by the water's edge. The sound of the river is relaxing. A pity about the smell. И ты прям ты помнишь, что было в 4 года? Ничего себе ты. Corvo. Emily's hiding again. It started as a game, but it's turned into her way of teasing me. If you see her, will you send her back to me? It's time for her studies. Ничего себе, ты прям... У тебя хорошая память. Так, поиск Эмили. Ну, подарок, записка. Эмили я найду. Ничего себе, ты прям... Значит, у тебя хорошая память. Не, просто немногие помнят, что было в 3 года, в 4 года. Я тоже помню какие-то свои, соответственно, ранние годы, но не сказал бы, что я запомнил бы день рождения. Ну, слушай, это здорово. Прикольно ты. А это как-то влияет на память? Или наоборот, из-за того, что у тебя хорошая память, ты музыкант? Интересно. Никогда не задумывался об этом. Ну, я такого не слышу, что типа музыкантами становятся те, кто, соответственно, хорошо помнит. Don't make any sound. I'm hiding from Callista. It's a game we like to play. I remember playing hide and seek with you, too. I don't know why it's so much fun to hide from her. Here. This was at the edge of the river, in the mud. I put it under my pillow for good luck, but it gave me bad dreams. You can have it, as a present. I suppose I'll do my lessons now. Hiding gets boring after a while, anyway. О! Руна. Типа там надо много запоминать много. Нет, кто угодно может, ты просто не понял. Типа, все, я понял. Ты хорошо запоминаешь, поэтому ты стал музыкантом. Музыкантом может стать, в принципе, многие люди. Или ты имел в виду, что многие могут запоминать? Как-то странно звучало. Ну, не важно, у тебя хорошая память, и ты, соответственно, музыкант. Это здорово. Так, еще раз, один это то, что... Нифига себе ты. Ничего, серьезно? Ладно, проверим. Только скажешь потом, что за стих я прям буду смотреть. Ну что, это здорово, это круто. Ну, потом давай. Ты прям хорош.
what are the principal islands in the Empire? Circanos, Bristol, Tivia, and Morley. And which one is the biggest? Crystal. And it's the best one, too. And how does whale oil work? That one's a trick. No one knows. Not even Piero. Excuse us, Corvo. I'm afraid you're a little distracting for the girl. Я просто наблюдаю. Сразу только. Не, ну ты прям ничего себе ты. Ну ты меня удивляешь. Hello, love. Что ты сказала? Так, я тебе не твоя любовь, не надо мне тут. Я тебя подкатываю. That is not the vintage I asked for, you half-wit ox. No matter, just set it down. Leave both bottles and get out. I'm trying to write my memoirs. Ах он наглый. Не, так она на меня, она постоянно, я как не пройду, это такой персонаж, который, типа, тут, понимаете ли, такая, типа, тебя не согреть это, сегодня ночью? Я такой, так, слышь, мадам, вот не надо тут этого. Так, ты тоже осуждаю, да, поаккуратней. Но пошла она, это да. Такая тоже, блин. Я ее даже, она даже не знает нас. Ну, в смысле, персонажа, я имею в виду. И такая сразу, надо прибавить. Ну, это такое себе. I take it the Boyle's party ended as planned? That will break the Lord Regent's financial base. We'll see how loyal the guards are when they're asked to work on credit. We are moving closer and closer to an empire free of the corrupt and depraved. Not much further now, Corvo. Only a matter of time before this is all over. If it goes our way, it will be glorious. There was rioting in the Taylor's district last night. The people demanding food, elixir against the plague, and better treatment. Stiltwalker guards set some of them on fire. I wonder if Lydia has put on tea yet. The Admiral has been telling me about sea life. It sounds like a fine way to live. Then again, I'm sure he'd enjoy the opulence of Dunwall Tower. Так, башня Дануола, легенда, вход. Угу. Потом первый этаж. Угу. Третий этаж. Первый этаж, предупреждение, и второй этаж. Угу. Ну, ладно, я думаю, в принципе, мы еще увидим эту карту, ну ладно. Так, новым верховным смотрителем стал Тик Мартин. У него острый ум, и его идеи очень помогли нам. Если учесть его скверное происхождение, он многого достиг. Теперь мы можем быть уверены, что смотрители примут любые наши требования. Лишь один человек мешает нам получить полную власть над империей. Впрочем, очень скоро лорд-регент увидит перед собой жуткую маску Корво. В этом нет никаких сомнений. Но что будет после? Дневник Хавлока, запись 4. Ясно. Давай, я не против. Did it. And now we've done away with a woman, and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, I heard you upheld my name in a rather spectacular style and at some risk to yourself. I want to thank you for it. This little item has been helpful to my family over the generations. But I think you'll find more use for it than I ever will. Go on. Take it. You've had a long night, Corvo, but I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now, in Havelock's chambers above the ball. Я только что окей. Почему мне все руны-то даете? Так, у нас имеется 6 рун. Почему папа лысый? А он у нас очень умный. А почему у тебя так много волос? Неплохо, неплохо, неплохо. Это неплохо. Умная шутка.
На второй нужно 5 рун. Мне больше ничего не нужно. Жажда не нужно, это не нужно. Могу в крыс вселяться. Ну и все. Ну, в принципе, логично, да? Почему мужчина лучше? Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything's in place to strike at him. We're one step from the throne. One man, one beating heart, is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia has reached an all-time high. He has lost the support of the Overseers, the Parliament, his financial base, and he's lost Sokolov, who made his security technology. So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on him being correct. Piero will help you prepare. Then Samuel will take you close to the tower, near the waterlock. Last time you were there was the horrible day that all of this started. Now you will go there and end it. Good luck, Corvo. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. Ну что ж, я потихоньку буду заканчивать стрим, так как время уже подходит. Так, анонимная записка. Как бы вы, кто бы вы ни были, я хочу поблагодарить вас за то, что пощадили хотя бы часть моей семьи. У всех есть враги, особенно у нас, женщин, семьи Бойл. В некотором смысле вы оказали мне услугу, так что я хочу наградить вас. Передаю это через своих слуг. И дальше по цепочке к вашим людям. Надеюсь, впредь наши пути никогда не пересекутся. Ну, на этом пока все. Да, я сейчас сохранюсь. Ну что ж, так. Было у отца 3 сына. Старший умный был детина, средний сын и так. И сяк. Младший вовсе был дурак. И тут младший выдает: мам, а у них отец болел, что ли? С чего ты взяла? А что у него с каждым разом все хуже и хуже получается? Ну, тоже такая, да. Ну да, все хуже и хуже. Вот, последний. Ну, давай последнюю и закончим на этом. Да, можно, конечно, давай. Ты еще тут? Какую? Ну, какую музыку любят безрукие?
А, безупречную. А, слушай, да. Слушай, это я где-то даже видел, по-моему. По-моему, где-то даже такой мини-комикс был. Типа, ну где же ваши ручки? Ну где же? Ой, блин, да, неплохо, неплохо ты. Не, это прям где-то я его либо слышал, либо видел, типа, как мини-комикс. Да, это неплохо. Это лучшее за сегодня было. О. Ладно, Тузик, спасибо тебе за стрим, спасибо тебе за донат. Ты первый, кто мне задонатил. Это было очень... Ну, ты прям говорил, ну, блин, я тебя отговаривал. Да, давай. Давай, спасибо еще раз огромное. Давай, хорошего вечера тебе. Спасибо за шутки, спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось. Давай, пока. Еще созвонимся. И тебе удачи. What will we do with the dragon?